Manipur Pradesh Congress Committee (Mpcc) has written to Manipur Governor Ajay Kumar Bhalla raising 5 constitutional questions regarding 12th Manipur Legislative Assembly. A Congress delegation including AICC Executive Panel Member, Department of Law, HR and RTI, Bhupendra Mite, General Secretary, Organization and Legal Affairs, Mpcc, Wahidur Rahman, Chairman, Law Department, Mpcc, S. Samcharan, and Convener, Law Department, Mpcc, L. Abrojan, submitted the letter to Governor Edward Pavan today. In the letter, Mpcc demanded clarification on the status of 12th Manipur Legislative Assembly, whether the assembly is still alive or dead, or is it deemed to be dissolved since February 12, 2025. It also raised questions on whether it can be concluded that any actions or orders of the Governor of Manipur in future to summon the next assembly sitting as per Article 174 of the Constitution of India, if in case a new Chief Minister of Manipur is to demonstrate his or her floor test in the Legislative Assembly, will be tantamount to violation of the Article 174 Clause 1, and hence the Governor will be constitutionally barred from summoning the sitting for the next assembly session of the remaining term of the 12th Manipur Legislative Assembly. अखोई गवर्नर हंगली मदुदी हजी मणिपुर विधानसभा से हिंगलीब्रा नंबर 1 हजी मणिपुर विधानसभा तराई सीरब्रा नंबर 2 अहम सब हजी मणिपुर की विधानसभा से कॉन्स्टिट्यूशनली डीम्ड टू बी डिसॉल्व हाइन लौब यारब्रा मरी सुबद हजी फिल्म मणिपुर की गवर्नर ना असेंबली असी डिसॉल्व तौनबदमक्ता सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन अदु लैरी हाइन लौबिरब्रा मंगा सुबद हजी हजी करिगुमा अनौब चीफ मिनिस्टर लागा फ्लोर टेस्ट तौनबदमक्ता मणिपुर गवर्नर ने असेंबली कौनबदमक्ता समन तौबदा आर्टिकल 174 सिजिनरको मतमदा था तरुक हेंदोख्रमनिना आर्टिकल 174 क्लोज 1 वायलेट तौब मतमदा कमदौना गवर्नर ना हजी फ्लोर टेस्ट तौनबदमक्ता असेंबली समन तौगे हाइबना हाउस समन तौगे हाइबनो अदु अरगनि गवर्नर से अखोगी भारत के संविधान की मतुमिना हजी हाउस समन तौबदा अथिंग लैरब्रा हाइबगी वाहंग से क्वेश्चन मंगा से की पाखम इन रिप्लाई दे वी आर एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम द गवर्नर.